agaliwo okuva mu bwakabaka bwa Bungereza ewa King Charles Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine afuukidde General Museveni akayinja mu ngatto buli walinnya kamujijiira buli walinnya kamufumita anti ate ebigambo byongedde okufuukuuka jukira gyadde Museveni akyalina akabega kubadde Bobi Wine amaze emyaka egisoba mu 10 nga tagendayo n'ekyo Museveni yabadde yegiriisizaayo naye okuva Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine baniero yaggwako natali okugenda Bungereza ne ba officials bantu batali okugenda Bungereza ebintu bigenze bikyuka kati no waliwo ekiriwo omusango Kyagulanyi bateeka mu kooti y'ensi yonna gwongedde okuvimba obutemu bwamukoleddwako jojuzi wano General Kaguta Museveni tebwasanyudde mawanga gonna tebwasanyudde kooti y'ensi yonna era obujulizi bwayongedde okugendayo okuweebwayo okulanga General Museveni akwatibwa kati n'ekiri mu Bwakabaka bwa Bungereza buno buzze bubeerawo emyaka 10 mingi nnyo ne Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naddala Palamenti ya Bungereza ojjukira ddala okuviira emabega eri ddala Kyagulanyi lyakwatibwa bamukubira mwalwa bali bamutidde mu Arua Palamenti ya Bungereza yavaayo neeyogera ku nsonga z'obutemu ezo n'abannayuganda baatulugunyizibwa olw'okuwakanya General Museveni wano jojjuuzi Kyagulanyi bwe yakwatibwa ebitaali mu makulu era Palamenti yavaayo ku mulimu gw'obuli bw'enguzi Kyagulanyi bwe yakwatako mpuuga basipiika bandi bonna n'ateeka bafuumuula nga alina Joel Ssenyonyi era Palamenti ya Bungereza neevaayo neebawa credit neebasiima era omwezi guno Kyagulanyi agenda Bungereza ndooza nga 2 agenda kuba Bungereza eyo mu Palamenti ya Bungereza bongedde okumusindikira invitation tagenda abeerewo boogere ku nsonga z'enguzi ensonga z'obutemu obadde bumukoleddwako General Museveni baagala kumukaba General Museveni baagala kumukwata dingiringiri kooti yansi yonna abitebye lwaki adda akola ettemu ku Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine efuga byali mu Uganda okutobodde obuntu human rights violation okusibira abantu obwerere era butuukiddwa nga abantu General Museveni bwe yakitegedde nti Abungereza egenda kuyita yayise Kyagulanyi nayo since invitation endane Joel Ssenyonyi bagende nga boogera ku political prisoners General Museveni gatali mu katengo bye bamawulire ogola agatambula essaawa eno ng'atuma full figure Balambaluga hali n'abalala nga bagenda mu makomera okwogerezaganya n'abantu bano okubakyusisa ebigambo byabwe General Museveni apublishing bagayembo abakyagulanyi bali batuufu Kyagulanyi muki mutemu mutujju byonna bamusige image ekyo baliko Bobi Wine butagenda Bungereza naye tekyawedde kubanga obujulizi bonna we buli anja tuzotoba akatambika n'okuva mu Palamenti ya Bungereza ogenda kumanya nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tebajja kumusobola ono omusajja mulala kalunda muwa favor yeyeka. Dr. Paul Williams, Mr. Speaker. Bobi Wine is a charismatic, brave and popular Ugandan musician and an MP under his real name Robert Kyagulanyi. On the 13th of April, along with other Ugandan MPs, he was arrested, detained in military custody, beaten and tortured. This isn't the first time for President Museveni's Uganda. Last year, MP Betty Nambuze was beaten by security forces in the Ugandan Parliament. Can the Leader of the House express solidarity with fellow MPs from Commonwealth countries who are trying to protect democracy? And how can the House ask the government to stand up to President Museveni's behaviour through action at the United Nations, the Commonwealth, and by using Magnitsky legislation if necessary? Well, the Honourable Gentleman raises a really important point, and I can tell him that last year I took part in a group of Commonwealth MPs, female MPs, who were sharing their experience of violence and threats against particularly female MPs. But he's absolutely right to raise the issue of the importance of freedom of speech and being able to go about our work free from the threat of torture and punishment, as he raises. With regards to the specific examples, I'm not aware of those, but if he wants to write to me, I can take it up with the Foreign Office on his behalf. Olibira bulungi ebiva mu Palamenti ya Bungereza oyo Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tebajja kumusobola. Olidde bwogedde ku bakyala abeekalakaasizza nga bayambudde amabeere gali bweru abakyala ba Parliament abava ne bambala zigomesi ne beekalakaasa olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda the Genzi abava ne beekalakaasa General Museveni n'abasiba ba political prisoners bonna abali mu kkomera kati gwe muli ogwo General Museveni gwaliko ng'alaba ensi yonna focus egitadde ku Uganda ne Bungereza gye yali yeesiguliddeko ng'amanyi nti neyo ye maama we naye ate mukyukiridde olidde bwe bagambye nti tuteekewo Akazito ku General Museveni tumubbaninga obutaddamu kutambula ne UN muteeka Akazito tuwambe ebyobugagga byonna
Gwengula bino ya political prisoner ebita ebibumbuje na kuzongoza General Museveni ali ku mirembe talina mirembe omusajja Kyagulanyi mutaddeka akagatto kamuli kuli ku nkona we kati ku nsinga nyiga omusajja sawa yonna atulika nagwa wali naga nti omuzeeyi yabanange kaputi kakati General Museveni wasinzira kwa political prisoners okutuma Jennifer Fulufiga n'atuma Balamu n'afuma Gashumba n'atuma abani bagende mu makoti mu makomera okwogerezaganya n'abasibe bano okubakyusa ebigambo mu balumirize Kyagulanyi bo kye bagamba batiko musango ku Kyagulanyi taddamu kutambula kugendayo era mbu ne mu lukungana no bagendamu tebagala agendeyo ng'abiri kyova bataddewo pressure nene muzine ennaku bafunvubidde tebagala Kyagulanyi agende Bungereza kuba General Museveni akimanyi bwalajja ku gavumenti ya z'abanne Bungereza yali mugongo munene nnyo gyali kati agamba basajja banvuddemu kati kyalina okukola kutema Kyagulanyi butagendayo bino byonna abikola ate kuba abazungu tebagala bintu bya butujju kasaba gamba nno oli mutujju maama ebyo biba bikomi General Museveni afuba nnyo okukkiriza abavubuka bano boogere Kyagulanyi mutemu Kyagulanyi mutujju alime genda mu Palamenti ya Bungereza gye bagenda ne Joel Ssennyonyi General Museveni gwoda bagana amanyi oza bya Lusaago Fulufiga aliyo yeewaana ne banne bawana oza bya Lusaago batidde lugero Kyagulanyi lwagenda ko ng'abiri e Bungereza ne Joel Ssennyonyi luli lukambwe ekigenda okuva General Museveni kimutwala kimusuza wano kati nno bino Kyagulanyi abyogeddeko olunaku lwajjo naso tufune akatambi kano ogenda kumanya nti Kyagulanyi musajja muzito Kyagulanyi abasajja bataddeko tabo Kyagulanyi ostasira Museveni tayeba kasula alowoleza Kyagulanyi Museveni asulaga bane omusajja nzije mu ntebe agugumuka navayo mbuli na ku nte ekiro nadduka emisinde waga muzeeyi kiki uyo Kyagulanyi uyo se Kyagulanyi mutya kali aso tufune ebigambo bino kwa political prisoners then olabe Bungereza wekute nti no wakambwe Museveni ali mu kutintima akanka n'empalezi you to address you about the political prisoners' plight. Dozens of our comrades that have been in prison for close to 4 years without committing any crime whatsoever, without trial. And as we've been saying, that these comrades are innocent. They did not commit any crime whatsoever, because if they had committed any crime, the state would have adduced evidence by now and convicted them. But for close to 4 years, there has not been any evidence adduced against them. They have not been tried, but just held illegally in detention. Many times, like we've been communicating to you time and again, many times regime agents have been visiting them in prison and trying to convince them and eventually coerced them to change their stand. They've always been going with one message to them in prison: plead guilty or rot in jail. They went as far as reaching out to their relatives and asking them to convince their loved ones, their sons, their daughters, their husbands, their wives, to commit crime, to plead guilty to crimes that they never committed. Many times they went to Chitalia, they went to Luzira with one general message: plead guilty or rot in jail. And as you know, these comrades have been coming to court after more than 56 court appearances. There was nothing going on. They were denied bail after 4 bail applications, bringing flimsy reasons. At first, they said that their parents were not substantial sureties. And then one of the other reasons they gave is that these comrades did not have any residences. Leave alone the fact that majority of them were abducted from their homes. But the court, the military court, said the reason for denying them bail was that they did not have any permanent places of abode. So that is how 4 bail applications were turned down. The regime, whenever they reached out to them in prison, they were promising them money and promising them houses.
if they can yield to what they were requesting them, to first plead guilty and then implicate us, especially myself, in crimes that even they themselves did not commit. The regime was always straightforward to them, telling them that the only thing that could save them from jail is to defect and start working for General Museveni and tell lies against us constantly. The regime went ahead to even deny us access to these our comrades. But other people like Balam and others were always accessing them. But whenever, and you saw, were always putting it on social media. Many times we went to visit them and we were denied access to them. So after all that back and forth in court, after frustrating the bail applications, the regime finally succeeded in breaking the backs of some of these our comrades. So out of desperation, 6 of our comrades in Chitalia wrote to the military court asking to withdraw the NUP lawyers and saying that they want to be represented by UPDF lawyers. I visited them about a week ago in Chitalia, and after speaking to them, some of them recalled their decision, while others told us that they were coerced, but they were changing their mind about selling out. Yesterday, you saw 3 of our comrades from Luzira pleaded guilty. Among them was Mwanguzi Paul, was Obilai Siraj, and Mugaza Joseph. They changed their long-held stand of not guilty because they were not guilty. This time they changed their stand and said they are guilty. Even the famous Sanya Nudin Kakoza, who was always standing up firmly and challenging his illegal detention, yesterday unfortunately was back broken. When some of our comrades spoke to him a while ago, he said that he was being reached out to by regime agents, and we were told that yesterday he actually was speaking in court and was saying that we lied to him, we misled him into committing any crime, although he did not mention any particular crime. But we understand that out of desperation and out of too much pressure from regime people, this happened. Now, interestingly, this happened when our lawyers were blocked out of court, when journalists were blocked out of court. The military court said that this case was going to be heard without any cameras, but as you noticed, a one-foot figure was there, and us and even lawyers were blocked from witnessing what was going on in court. Being a military court, of course, there is no element of human rights. All they want is to procure their interest from these people. They want to avoid future lawsuits because they know that when these comrades come out, they can sue the state for malicious prosecution. And also, they want to use them as tools, as examples to those that stand against the regime, but also as tools of intimidation to the rest. We are here to castigate that, to condemn that, because these are things that we've been warning against our people. Of course, we sympathize with these political prisoners. We understand their plight, and we understand that everybody has a certain level of resistance. Probably some of these comrades could not resist beyond 3 or 4 years in prison, and that's how they sold out. We don't blame them so much. We sympathize with them because some of them had really gotten very desperate. But we warn
all of you comrades, that this regime does not love you. All they want is to keep themselves safe against you, against any future prosecution against them for the wrongs that they are doing. That's why they are forcing them to accept crimes that they actually never committed. We understand them, we sympathize with them, but we discourage that kind of behavior, because ultimately it doesn't only hurt those that have sold out, but it even hurts justice and freedom. Now, this, ladies and gentlemen, is a blatant abuse of power, is an abuse of the justice system. We've always raised our voice against the constant usage of the military court as a tool. The Supreme Court itself, we have been mentioning, and we continue to say that the Supreme Court has refused up to now to pronounce itself. It has refused to uphold a decision of the Constitutional Court which declared that trying civilians in military courts is unconstitutional and should be stopped. That was in the case of Kyeyakoze. But up to now, the Supreme Court has not pronounced itself, because, as you know, the justice system is only a shadow of itself, and the justice system now is an injustice system, for lack of a better word. The civilians are constantly being tried in military courts. Now Museveni is using the military court as a weapon against his political opponents. We condemn that, but we can only expose them for now. We can only call out the Supreme Court to stop being complacent and being part of the oppression, to be a court worth its name and pronounce itself against the trial of civilians in military courts. I thought it was important to communicate this, ladies and gentlemen. We stay firm, we stand firm, and we continue to stand with those our comrades who are innocent and are being held illegally in jails and also being tried in military courts. Mu Uganda basebo ne banyabo mwebale ndowooza owulidde bulungi President engeri gy'agambyemu. General Museveni ali iganya okulaba nga agattagatta ebiboozi, agattagatta ebintu abiso naawe sibe Kyagulanyi Ssentamu okumulemesa obutaddamu kutambula, okumulemesa obutagenda mwezi nkuŋŋaana ze bamuyitamu, obutasinkana banene abo, kubanga bajja batandika okumutya nti mutujju. Ka General Museveni alwana nnyo kimu forcing kakimu gatte kakimu muteekeko naye biganye. Ate kimanyi General Museveni ayagala abaana bagende abakwate President agende yeegayire, naye aganya okwegayira kati awulira kimuluma kimutto kimuzunza omutwe kati last ffenna agamba ffenna katubifiirwe naye nga kyobamanya yo Bungereza Akazito ataddeko ka General Museveni ali mu kukankana Kyeyakoze. Kati bino byonna byolaba abyakola General Museveni abaana okubanga bakihypinga bakyogerako nnyo bakitadde mawulire wano ne wali kiboogerako baagala kukunazaawo kiri ekyettemu kubanga kimulidde kati agala akinaaze wajje yensi eve ku kutemula Kyagulanyi agize kuba political prisoners. Ndozo kitegedde bakifaako nnyo bafuba nnyo balwana nnyo kulaba nga bajjawo kiri ekyokutemula Kyagulanyi mu nsi ekyerabire ffenna tulenga tuli kuba political prisoners. Era tubula wakati bakitaddemu amaanyi buli TV kyeyogerako buli muntu kyeyogerako batujje ku kyokutemula Kyagulanyi nino wadde batujjayo naye zirensi z'abasajja bodi zote zeerabira zisigala zikyataddewo Akazito ku General Museveni era kati omuliro yaguwulira watudde yategeerawo yeebuuza kino yeebuuza kiri tabitegeera naye ng'ajja kubitegeera asaaga. Ne bw'anaakola atya Kyagulanyi yazze amazeeko Katonda yamutuwanga kirabo yamutuwa akole omulimu guno ate omulimu guno tugenda guggusa nga tuli wamu naye. Era bino byonna General Museveni ajja kubikola naye essaawa yejja kuba naye waliwo abakulembeze abaaliwo olunaku yagenda mu nsiko siro yawamba yabeerayo emyezi emyaka paka Katonda lwe yagamba nti nedda bano mbajjeewo naffe Katonda waffe yasalawo
tuli mu mugonza tuli mu kumutema tumusalasala wano badde wajja kasente gula abazungu batandise okwefulira Museveni omanya nti engoma ekuze bulabanga Museveni abazungu bamwefuulira bamwevaamu batandise omwogerako kino batandise omuteekako kiri batandise okulaba amazima omanya nti no tulabisiza abasajja bayidde ate bagaya bwe tebagala kubalabisa tebagala kusigala na mukozi wa bikolobero balabanyanga nti bannansi kati banensi bategedde amazima batuguddemu bateekako njabala tolo tebakyagala kumanya omukama bankuumire tujja kuba tuddamu bannange twera kusubscribinga kulayikinga video kufuka memba bw'obanga osazeewo mweraba